morning. Welcome to another session of English. We are moving to a new lesson number 4, Bebin Chowdary's Lapse of Memory. So, before we moving to the new lesson, let me ask one question. Do you have a good memory? Has your memory ever played any trick on you? I think that most of you are remembering the things, recollecting the things which happen in our life. So sometimes we forgot that things happen in our life. Suppose you visited a place and you forgot that incident. Someone came and asked, did you visit there or have you ever been there? നമ്മളൊരു സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്ഥലം വിസിറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ വിസിറ്റ് ചെയ്ത സംഭവം മറക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ പോയില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓർമ്മയില്ല എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് സ്റ്റോറി എ മാൻ ഹിസ് നെയിം ഈസ് ബെബിൻ ചൗധരി he never visited Ranchi. He says that he never visited Ranchi. And his friend came to his house and he said he visited that place and there are a lot of witness. So here Bebin Babu became confused. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം റാഞ്ചി വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ. പക്ഷേ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ റാഞ്ചി സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനൊരുപാട് വിറ്റ്നസ്സും ഉണ്ട്, തെളിവുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് സാക്ഷികളുണ്ട്. So here Bebin Babu he became confused. So let us read the story and understand what is the suspense all about. Here what is the suspense and what is the truth behind this interesting incident. Okay, so let us move to the chapter. The first part. So every Monday on his way back from work, Bebin Choudary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books. Crime stories, ghost stories and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. Every Monday, Bebin Babu, when he returned to his house from work, he will stop his vehicle at Kali Charan's in New Market. Every Monday, he will go to Kali Charan's shop in New Market for buying books. He will buy from there crime stories, ghost stories, thrillers, and he has to buy at least five books to last him through the week. ആ ആഴ്ച മുഴുവൻ വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം 5 പുസ്തകമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വാങ്ങണം. അപ്പോൾ എല്ലാ മൺഡേയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് കാലിച്ചരൻ്റെ ഷോപ്പ് പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ക്രൈം സ്റ്റോറികളും ഗോസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസൊക്കെ അദ്ദേഹം വാങ്ങാറുണ്ട്. He lived alone, was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time in idle chat. So here Bebin Babu, he lived in his house alone and he was not a good mixer, means he is not a man who mixed with others, and he did not like the idle chat. Idle chat means unnecessary routine conversation. ഒക്കെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് അങ്ങനൊന്നും ഇടപഴകുന്ന ഒരാളല്ല, വെറുതെ സംസാരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. Today at Kali Charan's, Bebin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. Today he went to Kali Charan's shop. From there he understood that somebody is observing him. Somebody is observing him. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇന്ന് ഷോപ്പ് പോയപ്പോൾ ആരോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. He turned round and found himself looking at round-faced, meek-looking man who now broke into smile. So when he turned a man, he was meek. Meek means humble, very quiet and calm. A humble man, he came and he just broke a smile. അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഹമ്പിളായിട്ടുള്ള വളരെ മാന്യനായ താഴ്മയുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ചിരിച്ചു. I don't suppose you recognize me. Have we met before? Asked Bebin Babu. So the man introduced and the man spoke. I don't suppose you recognize me. എന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. Bebin Babu said, have we met before? നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week.
So the man introduced him and he showered surprise and said, "We met every day for a whole week and I arranged for a car to take you to Choudary Falls." We met every day for a whole week. Every day for a whole week, for a complete week, we met every day. And I also arranged for a car to take you Choudary Falls. Choudary Falls, it's a tourist place. So I helped you to get a tourist car to go Choudary Falls. In Ranchi, my name is Paribal Ghosh. So the man said, I helped you in Ranchi in 1958 and my name is Parimal Ghosh. So Bebin Babu, he surprised. He asked Ranchi do. Now Bebin Babu realized that it was not he but this man who was making a mistake. Here Bebin Babu, he understood that something wrong happened here. This man mistakenly speaks with him. ബിബിൻ ബാബുവിന് മനസ്സിലായി ഇയാൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയതാണ്, അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിബിൻ ബാബുവിന് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതല്ല, വന്ന ആൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാൻ. Bebin Babu had never been to Ranchi. Bebin Babu had never been means Bebin Babu had never visited Ranchi. He had been at the point of going several times but never made it. So he thought several times to go Ranchi or visit Ranchi, but it never happened. He smiled and said, "Do you know who I am?" അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറേ തവണ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷെ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം he smiled and asked, "Do you know who I am?" The man raised his eyebrows and bit his tongue and said, "Do I know you? Who does know Bebin Choudary? Who doesn't know Bebin Choudary?" So here the man surprised when Bebin Babu asked this question. So he raised his eyebrows and he said, "Who doesn't know Bebin Choudary?" നിങ്ങൾ അറിയാമെന്നോ, നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ആള് ആരവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹം ബെബിൻ ബാബുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. He once again became confused. Bebin Babu now turned towards the bookshelves and said, "Still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi." Here Bebin Babu said, "The man, you are making a mistake. Actually, you are selecting here a wrong person. And I have never visited Ranchi." നിങ്ങൾക്ക് ആൾ മാറിയതായിരിക്കും, ഞാൻ ഒരിക്കലും റാഞ്ചി പോയിട്ടില്ല ബെബിൻ ബാബു. The man now laughed aloud. Here the man began to laugh. And he said, "What are you saying, Mr. Choudary? You had a fall in Choudary and cut your right knee. I brought you iodine." So the man once again began to explain, "Choudary, Mr. Choudary, you went Choudary or you visited Choudary and during that time you fell down there and your right knee, there is an injury in your right knee." അല്ലേ, അന്ന് അവിടെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, അന്ന് അവിടെ വീണപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലത് കാലിൽ മുട്ടിൽ എന്തായിട്ടുണ്ട്, മുറിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. So I brought you iodine solution. Iodine. I brought there iodine. I had fixed up a car for you to go Nether hard the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. Can you recall anything? The man once again added that in that day when you visited Choudary, you fell down there and it happened an injury in your knee, and I had fixed a car to go Netherhut. Netherhut is a place nearby, and you couldn't go because you are suffering from pain. പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് നെതർഹട്ടിൽ പോകാനുള്ള കാർ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തത്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേദന കാരണം വന്ന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ അതൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ലേ? Someone else you know was also in Ranchi at that time, Mr. Dinesh Mukherjee. You stayed in a bungalow. So here the man once again added one more information that Mr. Dinesh Mukherjee, he was there at that time. You stayed in a bungalow there and you said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a bawarchi. Bawarchi means a cook. So the man said in that time you liked the homely foods which prepared by a cook or a bawarchi. And Mr. Mukherjee stayed with his sister. During that time, Mr. Mukherjee, he stayed with his sister and you had a big argument about moon landing. Remember, the man explained very minutely that in that time, Mr. Mukherjee and you made an argument about moon landing. Remember? I will tell you more. If you are confusing now, I will tell you more thing. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം.
You always carried a big bag. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. And I right or not? The man said, always you are bearing a bag with books. Am I right? Then Bebin നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു പുസ്തകമുള്ള ഒരു യാത്രയിലൊക്കെ പുസ്തകവുമായിട്ട് നടക്കാറില്ലേ? Bebin Babu spoke quietly, in his eyes still on the books. So Bebin Babu spoke very calmly because he was searching the book there. Which month in 58 are talking about? The man said October. Bebin Babu asked the question that in which month in 1958 we visited Hudru. The man said in October. No, sir, said Bebin Babu. I spent puja in 58 with a friend in Kanpur. You are making a mistake. Good day. So he wished to close this talking. So he said in 58 October I was in Kanpur. I was celebrating puja there. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്താണ് കാൺപൂരിലായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ്. Very strange. One evening I had tea with you in a veranda of your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. So the man once again explained more detail. He said, it is very strange. You said you didn't remember. I will explain you more thing. On evening, I had tea. I drank tea with you in a veranda of a bungalow, and you explained all thing about your family. You are alone. You had no children, and you had lost your wife, and your brother he died as insane എന്ന mad എന്നർത്ഥം madness. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളില്ല, ഭാര്യ 10 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, സഹോദരൻ മാഡായിരുന്നു, ഭ്രാന്തനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. When Bebin Babu had paid for the book and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. So here Bebin Babu, he was in utter confusion. The man explained all the personal details related to Bebin Babu. But here Bebin Babu didn't remember the only thing that he visited Ranchi. But all other things, what explained the man here, it was absolutely right. Correct. Okay. So comprehension check questions are here. Why did the man stare at Bebin Babu in disbelief? എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്ന ആള് ബെബിൻ ബാബുവിനെ അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ നോക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Why did Bebin Babu say he went in October 58? October 58 എവിടെ പോയി എന്നാണ് ബെബിൻ ബാബു പറയുന്നത്? Mention any 3 or more things that Parimal Ghosh knew about Bebin Babu. ബെബിൻ ബാബുവിനെ കുറിച്ച് പരിമൾ ഘോഷ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 things, 3 കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റി വർക്ക് ബുക്കിൽ നിന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കണ്ടെത്തി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക. ആൻഡ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫ്രം വർക്ക് ബുക്ക് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ 6. Given below are some words and their synonyms. One word out of 4 is not a synonym. Underline that word. ഇവിടെ എല്ലാം കൊടുത്തതൊക്കെ സിനോണിംസ് ആണ്, പര്യായ പദങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ പര്യായ പദം അല്ലാത്തത്, സിനോണിംസ് അല്ലാത്തത് യു ക്യാൻ അണ്ടർലൈൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫെയ്ഡ്, പെയിൽ, ഡിം, വാനിഷ്, എക്സിറ്റ്. ഹിയർ പെയിൽ, ഡിം, വാനിഷ്, വിച്ച് ആർ ദ വേർഡ്സ് സെയിം ആസ് ഫെയ്ഡ്. ഫെയ്ഡിൻ്റെ അതേ അർത്ഥമുള്ളതാണ്. ഹിയർ എക്സിറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സിനോണിം. ഹിയർ എക്സിറ്റ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിനോണിം ഫോർ ഫെയ്ഡ്. ഫെയ്ഡിൻ്റെ ഒരു സിനോണിം അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫെയ്റ്റൽ, ഡെഡ്ലി, ലെതൽ, സോഫ്റ്റ്, മോർട്ടൽ. ഹിയർ സോഫ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിനോണിം ഫോർ ഫെയ്റ്റൽ. So you can underline soft. So 6th one, the remaining one you should write. Next, 9. Match these sounds suitably. Here you can see some words and its sound. Beating of sheep, doors, wheel, rifles, arms. ഏതാണ് കറക്റ്റ് എഴുതണം. ക്ലാപ്പിംഗ് ഓഫ് ഏതായിരിക്കും? ഹാൻഡ്സ് അല്ലേ. ദെൻ ഹിസ്സിങ് ഓഫ്, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.
കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞുതരും കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് 10. In letter writing, some errors are often committed. Correct the following errors often seen in letters. You can see some words which uses in letter writing. So it's incorrect. You can correct it. For example, here incorrect, your truly. Actually, your truly is incorrect. We should write yours truly. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? yours truly എസ് കൊടുക്കണം. yours faithfully, it is incorrect. So correct എന്നാണ് yours faithfully. apostrophe അല്ല കോമ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് എഴുതുക കേട്ടോ. So the remaining one you can try it and you can write it. So these 3 activities, okay, number 9, 10 and number 6, 9, 10. These are the activities for this lesson. Okay, so let me wind up.